Так, ну, начнем очень внезапно с того, что попытаемся разблочить Катерину от моего квеста. Hey, that's a monster. Hey there, Catherine. Good day, you two. It's nice to see you. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to. With the arrival of the Windbloom Festival, the only time. Think of this period as the off-season for the monster. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax. Ew. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited... Perhaps you two could sip. Traveler! Paimon! Thank goodness I found you. Whoa! Sucrose? What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't... No, not help like in the Windblooms. Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now. Phew. Here's the situation. I've been appointed as the Windbloom Festival's special ambassador by the Knights of Favoni. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one! So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to be... The thing is, I'm not great at dealing with people. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Is that a test tube? Yep, every time I do a good deed for someone, Sounds fascinating. Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable... Actually, I can't say for sure until I have more test results to confirm my hype. Anyway, I'm still missing... Oh, is that all you need help with? Patsy, just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Hey, come on! Paimon's... So, does it need to be more like a... No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared in the same way that those tender, sweet fruits? For example, in my case, similarly, in order to collect a significant... Oh, long story short, you want us to help you find people for you. Oh, that's pretty tough given that it's the... Oh, I figured since you're such experienced Really? You have a plan? Well, if he's in, then Paimon will help too. But if things don't work out... Oh, come on, Traveler, this is a festival of... Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package. Oh, sure. Be right back. Wait! Is that who Paimon thinks it is? That's Let's go say hi! Kale! Hey! Oh, hey you guys. What? You were staring into space just now. No. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper. If you can do these things, you may light the lantern. And what does these things... Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but... Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of the... Oh, it was called the Boar... That is strange. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this
Sucrose, an alchemist with... Hello. Hi. Два собака пара. This is getting awkward fast. So, Sucrose, what are your thoughts? But if you want my subjective opinion, the only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children of... Would they really do this just to spread lies and ruin someone's... That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt... Okay, so what do you think? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wish... I haven't read many fairy tales, so this is pure... Wow. Her guesswork is really good, though. But will she find it annoying if I keep asking? We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well... Then, what would you wish for, Kale? Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality. That's very kind of you. Kale! I know that voice. It's... Kale! Oh, you made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes... Amber! Have you been doing well? Did you... You bet! They're getting yummier each time you... Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt? A long time ago, I had a lot of help from a lot... So ever since my Alizar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I... If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? Of course. Sure, go right ahead. Sorry, I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so... Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master G... Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of... Sure, no problem. Awesome. See you later then. Сейчас будет веселый момент у ворот. Допустите меня туда, пожалуйста. You all right there, Kale? You look... I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't... Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to... I've only met Sucrose so far. I'm already... I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much... it's nearly time! Let's go to... Хочется чуть-чуть по времени в темноту увести. Вот, отлично. Идеальный мрак. Какой мне нужен. Ширму видно. И мои куриные ножки. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No?
Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Please. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity. Keep me company? But it was you two that insisted on Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. У него неплохой в английском звук, но, по-моему, в других языках будет получше. Правда, я не слушала или слушала, но не помню. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while... There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and 2 especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about... I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It... Ну, короче, Сайна 2.0. Точнее, Альбедо изначальный, а Сайна это Альбедо 2.0. Mr. Albedo, but Hey, Albedo's here too! Great! The more... So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait, can we hold off on the nerdy topic for now? oh, as it happens, I've studied the calla lily. I wrote a whole report on my findings. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could. Okay, but it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not... Then please, allow me to help. Mr. Albedo, Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous... If you happen to have some samples with you, or Там relevant чё, documentation в on hand, английском у Сайна perhaps и you might give Альбедо me the один chance to союз, что review them ли? later. But Ну, before то есть that, актер озвучки. I invite the 3 of you to look... Потому что звучит как будто да. Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice! Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer nor a technological consultant. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're... Take a look. And should you find anything here to be objectionable... This is too kind of you. These arrangements are quite It looks great! If
like tagging along for the food and... Wait! Doesn't Paimon's opinion matter anymore? Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Да, Thank походу you. у них один актер. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take him to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is... Great. Then it's Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. Чё мне опять жрать охота? Какого хрена? Вот наговорились тут опять про еду персонажи. А мне... 6 утра, ну понятно. Завтракать пора скоро будет. Hey, Sarah! Can we have a cold cut platter to... Sure. Coming right up. Would you like anything? Do we, Нет, сучка. want anything else? Okay, yeah, that'll be all. Yay! You're the best person in the whole... Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a win. No need to worry about that. All right. Ненавижу Паймон. Лучше бы можно было ей не давать то, что она If так that was хочет. a Windbloom treat, then Paimon wishes... У него потом возьмем. Так, минуточку. Выход из города здесь. Вот этот пацан тоже бесит. Когда с ним выпадает квест, это звездец вселенского масштаба. Так, этих ребят я уже нафоткалась. Я аж задолбалась фоткать их. All right. Looks like we're all here. Ой, бля. Рассвет Not at приехал. all. We just came early to set everything up. Kale put up the tent so quickly. I didn't do much apart from passing. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises? То есть я должен еще мышкой нажать это. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but That's correct. Any further deductions? let me think. The aroma was quite uniform. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, small lampgrass? That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which, here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing... I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. No. Sorry. Tainari. While we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Which day was this? Just after passing through Stonegate. Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nut. No? Not funny? Ground, you know. As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. Я бы вот это ответила, но я уже столько раз это отвечала, поэтому вот так. Think of this as part of the process Ну и of getting разницы to know никакой. Sino. On the bright side, these jokes... Still, we could test the hypothesis. What hypothesis? That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying lifeforms. Hey! Paimon's not your... Anyway, by your logic, Ой, wouldn't какая it ж mean that конча eating, приехала. say, Zaitu
consume peaches. That would make us sick. Hey! Not you two! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. Ah, I see. You must have been keeping quiet about this grievance. You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. That's because I'm Sino the Adventurer. Hmm? It's not? In fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a... Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until Да, you stop самое trying to классное, resist. что он сказал по этому поводу, пока вы не перестанете сопротивляться. So you have two different mental states? Almost like... I think in your case, the two states we would end up with would be highly... Oh, by the way, was there any reason in particular that you... Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival... I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom as a token of... Plus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. There's also Cauliflower, which would technically make more sense. But somehow, it doesn't sound as nice. Ну? Moving swiftly on. Wow. He just completely ignored the joke and carried on the conversation. Sumeru's been through some major changes recently. I don't get many opportunities to take a vacation. And this was a chance to join Kale on her trip. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Also, there's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Have you all played Genius Invocation TCG before? And that is why I am proud to call you my... When I first began contemplating getting a new card back, a friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Calx was a Mondstadter. Calx? You mean, he's a friend of yours? I see. So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous... Not only me, same applies to you too. If my writer friend were here now... Oh, here he comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Having my new friends address me by my pen name feels... Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now. Our conversations have been deep and interesting, and... Obvious. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities. But So, how much should I budget for the timeless masterpiece? Surely timeless masterpieces. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece. Don't mind him. These TCG nut jobs are all like that. I see. So, this has an almost religious significance. My jokes? You like them? I do. Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is... If I might interrupt, does anyone else smell something my nutritional meal! Will it be okay? Should we go over and take a look? Так, немного поговорим со всеми. I'd be grateful if you could check on Sucrose.
As for... So, a good joke is not necessarily required to make people laugh at them. Well, Albedo and Sucrose were delightful, but this was still an exhausting meal. The cooking pot. Is everything Only the base is burned. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. Oh, yes. I'm not sure. Kale seems a little... depressed. I noticed she was... Remember that note you... I was just thinking. I want to try... Oh, yeah! She's some... Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. As much as I'd like to make progress in my research... All right. You will? Then tell me. Huh? All right. Let's meet at the alchemy crafting bench and... We're back. Ну-ка. Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a 5th time. That bad, huh? Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants to sample. Oh, perhaps I could join you? I'll be... Found you! I knew I was onto something as soon as I saw... Wow, you have... That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something? Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported... Ah, yes, introductions. I'm Amber, and this... Good evening. You are friends of Kale, yes? Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. Oh, really? All positive? You asked that last time, too. Of course. I'd say... We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. That's Amber for you. Her outgoing personality. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back. All right. Phew. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that... Guess Paimon, knowing him, he should be hitting the tap. We can go corner him and make him answer our questions. Let's go! Загонит она его, блядь, в угол. Эх. Ты его загнать сможешь только если принесешь вина. Причем хорошего, а не всякое говнецо. Body and mind. После него еще болтовня с Сахарозой, и наконец-то часть сюжета будет закончена, откроется испытание. А насчет того, чтобы записать остальную часть сюжета, не знаю. Когда-нибудь. Может быть, даже с основой запишу. Oh, it's been a while. Paimon called it. Tone-deaf bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? Aren't you forgetting something? It's the Windbloom Festival right now. Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if... Sounds to me like you want a hint or two. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good thing. Also, I happen to know where this lantern is. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of... Whatever. We weren't expecting much from... You can get back to guzzling wine and blowing wind... Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel.
There are actually a great many things that we bards are required to do. Just once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor. Or, given the way that you're staring at me, perhaps I, of course, would be most amenable to that. But I believe you have friends. Don't worry, there'll be plenty of time during the fest. Отлично. О, это мы подберем заранее. Так, нам надо к верстаку. Это вот отсюда удобнее дойти. A flower that is not of this world. Sucrose! We've got some good news and some bad news. Let's have... Huh? Really? Don't most people usually want to... Oh, alright then. Basically, we went to what the wind said that the prophecy is real and that your ideas are really good. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. Отсылка на всякое разное. С таким вот... Ладно, неважно. Blame Sino. If it's not funny, then it's his fault. Да, это заразно, Паймон, я It's согласна. fine. Well, that puts my... Now, back to the other issue I've been I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in... So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the... Woo! Slow down! Paimon's head... Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Albedo may know the answer, but asking him right away would be like... It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure... Could it be the wind bloom? Oh, now that you mention it, the wind bloom doesn't refer to a specific flower. Everyone... In which case, the wind bloom doesn't exist in reality. I've made a note. Okay, I better... Yay! Paimon was actually useful this time! Guess we have that sweet madame to thank, huh? I'll need some time to prepare. Could we meet up here and... Sure thing! In the meantime, we'll also think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something... I originally wanted to leave it as a surprise for her. And I also didn't want to get her hopes up over nothing. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. All right. Не знаю, что делать. Так, это я сделаю за кадром. Не собираюсь особо много задерживаться в этом вопросе. Все, что я хочу, это... Ну, наверное, попросить прощения, что я не буду, скорее всего, в ближайшее время снимать. Все, что я тут делаю, оно будет происходить за кадром. По той простой причине, что мне будет немного неудобно. Так что... Вторую часть сюжета этого ивента, ну, у меня еще времени полно, 8 дней осталось, ну, где-то 9 написано. Это временные рамки. Ну, я к тому, что я запишу, наверное, на другом сервере, наверное, на основе. Там я еще... Вот тут стоит Сахароза, и с ней еще не болтала. Так что это как бы вторая часть как раз. Мне просто понадобится за кадром все проходить. То есть сейчас дейлики сделать, смолу слить. Я продолжу копить преусердно крутки, чтобы дойти до гаранта. И надо это успеть сделать к апрелю. Март уже где-то к середине подходит. Ладно. Ну, на этом мы закончим. И продолжим потом уже не на Хутао, а тут будет Джунли. Так, осталось совсем мало времени. Уж лучше надо сегодня закончить, а иначе не закончу. Не, магазины забрала, но сюжет я хочу пройти, посмотреть, что там оно будет, как оно будет. Sucrose!
I only just arrived myself. Ah, and Kale just passed by a moment ago. She said she had some... Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help. Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply... I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, but it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one. Логично. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even... So it sounds like we should put our heads together and list out the people. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was... Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is... Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Жутко сложное слово. Huh? Oh, but what about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. All right, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is... a guide... That's kind of abstract. Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as... Oh, you mean Mona? Yes, Вообще мы еще знаем типа Лайлу. Ну, типа знаем. Mona. Yes, she certainly seems very confident. Would Bennett count? С его неудачей... It's not so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? I see. I suppose I can... Add him to the list. Finding everyone won't take long, so 1 extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact... Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor, and an exceptional pathfinder. Ну да, He's клевенько. even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his... Cool! Another one for our list! Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so... Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure. Угу. Хорошо. Нашли кучу людей, которых надо будет попросить о тех или иных вещах. О. Это сосны. Для ширм пригодятся и не только. Есть много хороших вещей, которые делаются из сосен. Даже в реальной жизни. Ладно. Мне все равно просто было в этой зоне наверх, поэтому я решила в этой зоне поступать сосны. Вообще прикольно, что в городе вот так вот сосны растут. Ну, в кавычках растут. В горшке растут. Маленькие молодые сосны. Вообще, они больше похожи на ель, чем на сосну. Ну, видимо, это другой подвид ели. Так, вот. Hi, Kale. Hope we're not Кто intruding нам or день anything. врубил, блять. Is everything okay? Sucrose! I was preparing some... Is it time already? Oh no, I'm sorry. Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? Мне тут новая идея для кроссовера. So let's pick up Resident where we Evil left off. и Genshin Impact. Немезис попадает в мир Тейвата. Next up is the third line. One who would never lie. Почему, Делёк? You really think so? Seems like it would be pretty... Then what about Kaya? He's the cavalry captain and Он a тоже rather не popular подойдет. figure. You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's...
There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, for example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch Naughty. Понятно, откуда у Кли могут быть какие-нибудь посттравматические эти проблемы. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, a little scary and not very... She stopped by the alchemy bench once, a long time ago. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious. A lot of people might have given a more tactful justification. But I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. Женщина, ты все еще наивно относишься к Розарии. That's why I don't think of her as the lying type. Ну, как раз таки, может, она и правду говорит, но у нее совершенно не те мотивы, как думает Захароза. То есть Захароза сама себе придумала ложные мотивы Розарии, которые... Ну, она вроде и не скрывает ничего, но люди сами додумывают не то, что есть на самом деле, несмотря на то, что человек не пытался даже скрыть как-то свою правду под какую-то неправду. Ее как-то сверху напридумывали, неправильно как-то восприняв, что ли. Ну, то есть, не знаю, я думаю, что все воспримут вот так вот, как когда она с нами общалась в задании Легенд Альбедо, как она враждебно относилась к Альбедо из-за того, что он не настоящий человек, ну, он создан искусственно, и, соответственно, он может быть угрозой для Манштада. Правда, кто ей дал такое задание, или она сама за это взялась? Вот нам эту херню не раскрывают. Почему она так взъелась на Альбедо, и почему в конце Альбедо считает, что он может быть действительно угрозой для Манштада. То есть получается, что подозрения Розарии не беспочвенны, что ли? Но тем не менее, как по мне, перегиб вот так вот относиться, как она относится. Но она по-другому не умеет, у нее такое детство было. Такой человек получился. А вести себя как-то иначе она просто не хочет. Упрямая. Не то, что не хочет, упрямая, и что это плохо. Просто будет понятно, что всем будет тяжело рядом с ней. Большинству значительному людей. Это можно сказать про любого человека, даже про меня. Найдутся люди, которые вот прям на дух не смогут переносить именно мой характер, мое поведение. Это нормально. Только это не решает проблему, что все мы не можем жить дружно, как говорит кот Леопольд. Это невозможно. Это просто миф, как о балансе. Какой баланс? Какая золотая середина? Это все миф. Этого не существует, забудьте. Кто вам эти сказки рассказывал, они просто мечтатели. Реальность совершенно другая. Можно, конечно, мечтать об этом и стремиться к этому, но когда совершенно очевидно, что ты ничего не решаешь в жизни, и все будет происходить так, как происходит просто потому, что ты ничего не решаешь в жизни, за тебя все решает те, у кого власть и сила больше. В этот момент ты понимаешь, что лучше бы ты не рождался никогда. Хоть и, конечно, были моменты счастливые в жизни. Хоть какие-то. Хоть что-то. Но тем не менее. Это лишь говорит о том, что лучшее, что сейчас человек может сделать, если вот он так же, как я, познал дерьмовость бытия, это не плодить новых людей. Любой ценой. Будь то вы мужчина, женщина. Сделайте все, чтобы после вас не осталось потомства. Никак. Не случайно, не намеренно, даже если вы вдруг хотите. Вот вам лучше хотеть даже не то, что какого-то семейного счастья с детьми, а понимание, вот достичь понимания и хотеть как раз-таки это счастье подарить нерожденному, не появившемуся ребенку. Счастье не знать дерьмовости этого бытия. Вот истинное счастье.
You mean tomato? Yes, him. Потому что в противном Truth be случае told, будет he's все been очень плохо. love-struck recently. Ладно, давайте сосредоточимся на ивенте, а не на том, насколько мир бытия тлен, говно собачье. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Timaeus has a. Yes, that's right. Well, who is it? Do you? I've never met her. Ребят, All I мы know is вроде that she's искали from уста, Liyue. которые никогда не лгут. Timaeus says that Как, she's как fun, это вытекло has a в great любовь Тимея? personality, and is Блин. very, very good looking. Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams Это просто was твоя also one of my косвенная goals for дополнительная this Windbloom задача и Festival. никак не относится. Значит, либо они уже нашли ответ, кого попросить уста, которые никогда не лгут, либо они еще так и не But придумали. how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he Короче sends letters to her. говоря, красиво дерзнуть, показать любовь. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. Is it any good? Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. То есть это часть уст, Okay, которые so никогда last не of all, лгут. we have a legend that never ends. Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends... When I think about legends, fairy tales and picture books. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching... Oh, Do I count? of course you do. I'll put you on the list. I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting. Дичь. Point taken. Да, Paimon didn't тот quite случай, когда я understand на any of уровне this. Паймон. Ничего не понятно. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author. Alright then, Klee makes the shortlist. Ну, тут правильнее уже ж добавить саму ее мамочку. Но, правда, мы не сможем с ней встретиться, поэтому решили того, с кем хотя бы можно встретиться, и спросить о маме хотя бы. Well, that should just about do it. Next up, Do we have to ask absolutely everyone on the list? it is. So, I was thinking that perhaps we should... Okie dokie. Also, I've thought of a method of gathering... Почтовый ящик, в который они собрано напишут все, что думают. Это технически неплохо. Почти то же самое, как если бы человеку сказали: вот тебе диктофон, записывай все, что думаешь. Ну, голосом. То есть записывать письменно может как раз-таки в чем-то быть более эффективным методом для того, чтобы точно уместить все, ну, точнее, не забыть ничего из мыслей, а кому-то нет. То есть я поняла одно. Мне удобнее именно в разговорном формате рассказывать свои мысли, чем сидеть и писать их. От руки причем. Попрошу заметить, мне тяжело это делать именно от руки, но в печатном варианте другой разговор. Потому что, ну, я дитя клавиатуры. Я, конечно, в детстве в школе пыталась писать, но у меня всегда был дерьмовый почерк, потому что я мало касалась ручки с бумагой. И, соответственно, у меня так и не сформировался такой красивый почерк, какой есть у мамы, у бабушки. Я им немножко даже в этом завидую. У них очень красиво, очень понятно читается. Ну, как говорится, ладно. Зато я неплохо быстро пишу. Правда, только когда из своей головы. Когда нужно из чего-то переписывать текст, тут у меня заминки будут, по-любому. Потому что здесь у меня тоже не было практики практически никогда. Ну так, было пару раз, но эти пару раз не считаются. Чем чаще ты чем-то практикуешься, тем лучше ты в этом работаешь. Другой еще вопрос, конечно, удобно ли тебе будет в этом работать. Ну, слишком сложная жизнь. Как найти так, чтобы все было хорошо? You and the Traveler are practically joined at the hip. Capable Kale and sensible Sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Kale. Rest assured that the unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. Да.
Я просто не знаю, какой глаз бога давать Немезису, реально. Вообще нет I plan on представления. starting from the person with the most defined stronghold. So let's go to the library. Stronghold. That's. Maybe Den? How about. Layer? Любопытно, а во что и ходили? Просто интересно. Так, церемончик. Ну, тут, да, церемония древняя. Знаете, короче, максимум церемониальности кек. Так, о, бесструнный. Блин, подарите мне кто-нибудь бесструнный. Мне его так не хватает. Так. Так, у меня, кстати, аж Т4 консты доехала эта дрянь. А толку в ней 0. Полностью нет толку. По дизайну я бы не сказала, что она супер классная внешне. Here we are. Lisa's lair. Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all. Lisa, might I ask if... Huh? Ну, вы бы тогда вообще... Мое 4-е предложение подойдет. Резиденция Лизы. Резиденция. Ну да, она тут хозяйка королева. Это ее резиденция, библиотека. Только тут бы еще, конечно, какое-нибудь кресло мягкое, чтобы можно было удобно спать. Такое, чтобы оно раскладывалось и становилось кроватью. Ну, или хотя бы немножко наклонялось, чтобы в полулежа было. Я сама такое просто люблю, поэтому я воображаю такие вещи. Ага, а Лиски нету. Лиска с Клиска куда-то делась. Здрасте, ребята. Sucrose. Kale. What are you doing here? Ну, откуда-нибудь. I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. Божественные, блядь, шутки. Которые смешные уже просто из-за своей кринжовости. Мужик, тебе надо быть аккуратнее с этим. Oh, please, just stop it with these puns. I beg you. Ну, Are you trying to win Фигнари. worldwide fame for тебе unfunny надо уже как-нибудь jokes? привыкнуть к этому. Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Понятно. Oh, so you studied in the same darshan? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Ну, есть название и похуже. Этот еще, я скажу так, нормальное название. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Oh? What sort of prophecy? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have. The sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you Ну, get про down to это the я и details. рассказывала только что, что A мне quick удобнее answer в off the голос, top of your head чем might not go into письменно. enough И, depth. боже упаси от руки. Дайте мне хотя бы напечатать. Это мне будет удобнее хотя бы. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kali mailbox. Женщина, не Or- парься. I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Да. Потому что, в конце концов, большой анализ проводит именно Сахароза, поэтому это ее почтовый ящик. Она туда собирает, она потом будет анализировать. Мы так, чисто помощники. Она же взялась за эту работу, она эту работу решила выполнить, чтобы, ну, помочь Калее. Так что да, это ее, блядь, почтовый ящик, так что не надо тут мне всякую хуйню навешивать на лапшу на уши. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone.
Ну, кому как, Тигнари. Есть люди, которые только устно могут собрать мысли в кучу и глубоко, объемно все обсудить. Правда, я любитель перескакивать с темы на тему, Agreed. но это уже такое. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mail. Thank you all Хорошо, so much. мальчики. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Да, я тоже это заметила. Встретились две стесняшки. Ну и Пайман это заметил. Все заметили. Просто два типажа встретились. Одинаковых типажа. Хотя, кстати, обычно этот самый... Это противоположности типа должны притягиваться. А одинаковые, да, наоборот, отталкиваться. Но это физика, блин. Это же не жизнь. Тут на самом деле по-разному бывает. Бывает, да, что одинаковый характер, если он какой-то такой острый, активный, он может, наоборот, при столкновении с таким же отталкивать друг друга. Потому что они не смогут ужиться. А вот такие вот, ну, неконфликтные, пассивные, они, наоборот, будут в друг друге чувствовать родственную душу. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? Чё-чё? Что может быть более значимым, чем вернуться в места из своего прошлого и заново открыть для себя времена молодости? Так, а при чем здесь это к Калее относится? Она вроде уроженка не Манштата. Или то, что она какую-то часть времени детства могла прожить в Манштате. Ну, как гостья. И поэтому это тоже место ее времен молодости, что ли? Наверное. When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Перевели, конечно, идиотски. Her Elazar being cured was a huge milestone Он in her имел в life. виду, наверное, что у нее не было детства, ну, ее молодые годы детские, вот эти вот, что типа не было ни того, ни другого, потому что, понятно, ее совсем ребенком отдали фатуям. Эх, да уж. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. Она просто не сразу адаптируется к чему-то новому. Ей нужно время, и все. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just... I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation. Would it really kill you to just say yes in this situation? А почему тебе сложно понять, что ему карты все-таки действительно люто нравятся? Поэтому да, можно и приравнивать даже. Но правда, если все-таки вот поставят конкретный выбор в опасной ситуации, он все-таки выберет, конечно, Калей, потому что карточный... Блин, как карты от него никуда не денутся, а вот жизнь ребенка не вернуть. То есть он понимает, что как бы какие-то там неживые картонки, их потом снова можно сделать без проблем, как бы и вернуться к ним когда-нибудь, а вот к жизни ребенка не вернешься. Fine. Yes. We came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their... I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of it, as such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh,
So, the academic paper is the nexus of the academic family. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic consideration. As much as I'd prefer not to admit it, I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I Ну imagine да, it. одна ведьма его The создала family is where и не all стала social ему нормальной relationships матерью. intersect. Другая ведьма, As подружка such, той, a забрала family его founded on и common сделала goals may его фактически actually be своим more сыном. stable. Поэтому он дочку этой ведьмы считает своей сестрой. Весело, блядь. Но, кстати, в моем хэдканоне Альбедо создан руками Морокса. By the way, let's not go down this rabbit hole, please. Ой, блин, я там случайно вопрос, кто старший, пропустила. Ну In terms ладно. of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Бля, Perhaps I как could он bring его Kale into опустил. this happy- You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the Желание играть tables в in a карты game не of cards. принижает возраст. Абсолютно никак. Это, не знаю, это как желание играть в игры, вот даже в этот Геншин, типа что, мне не мои 32 годика, а 2 годика, что ли? Я логики не до конца Guess we'll leave понимаю в Polly and этом. Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get... Заткни уже пасть, Паймон. Тут имеется в виду, наверное, ну, вот если я вспомню, так хорошенько подумаю, вспомню. Обычно упоминается то, что вот различные игры — это признак инфантильности какой-нибудь. Ну, типа, ты мог бы заниматься чем-то более полезным, чем играми, да? Ну, что ж. Тогда, получается, все дети тоже считаются инфантильными и, типа, не знаю. Тогда как вы из детей стали взрослыми? Если, в принципе, как бы, я не знаю... Ну, это очень неправильное как-то суждение, какое-то однобокое, какое-то не имеющее смысла, что ли. Просто, если кто-то изначально инфантильный, это либо очень сложно изменить, либо даже невозможно изменить. Но практика показывает, что на самом деле все это часть жизни, и тут вопрос не в инфантильности, а в том, насколько человек сам готов к чему-нибудь новому. В том числе и к тому, чтобы себя ограничивать сознательно в играх, потому что есть другие, более важные приоритеты. А ты чё застряла здесь? Ну ладно. Illusion shattered. Cascade. Ай, не дали кота вытолкнуть. Just as we hoped. There's a load of people here. Опять мне день сделали. За шо? Even Lisa's here. Hey there, traveler in Paimon. It's been a while. Have We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one. Hello, everyone. My name is... I look forward to working with you. У него прикольная, очень солнечная внешность такая.
При такой внешности, конечно, думаешь, ну почему должен быть Крио? Ну, точно не Дендра из-за такого выражения лица и не Пира. Мне кажется, вот либо Гидра, либо этот самый Электрон. Ну тогда, правда, одежду бы желательно под Электро. No need Ну, to be типа so такой formal. солнечный, We've энергичный known them мог for бы быть. ages. They're cool. Поэтому Электро тоже вариант неплохой. Windbloom. Fun? Actually, we В haven't конце gotten to the концов, fun по part Рейзеру yet. тоже We've не been скажешь, что busy он должен быть investigating the Электро. prophecy. И ничего. Как бы цвет волос и глаз еще не определяет то, какой у тебя, блин, этот, A глаз бога. prophecy? Беннет, kind? например, по нему не скажешь, что он Пира. A good one or a bad one? Лиза не скажет, что она Электро. То есть тут больше по одежде, как бы, больше по одежде определяется. И то, по Беннету все равно вот, недостаточно красного, чтобы сказать, что он Пира. Тут недостаточно фиолетового, чтобы сказать, что он Электро. И ничего. Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. И вот что-то желтенькое есть. Это вообще нормально? Я думаю, сюда обычно белую ставят. Ну, такую, как вот тут этот вот белый шарик. Для того, чтобы нормально глаза отображались. Это бросается в глаза как что-то лишнее. Эх. Да, в одном кадре тут нормально выглядит, то здесь есть изъянчики. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sucrose said she'll put a mailbox next to the crafting. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. Okay, bye. Let's head over to Star Snatch Cliff next. And even if we don't find any familiar faces, you can. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know... Нас туда телепортируют? Спасибо. Мне прям напрягаться не надо. Кякушки. Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me. Так, ну тут, наверное, все то же самое, да? Ничего не меняли, как бы. Ну, понятно. Хорошо. Absorption test. Два делает херни вот этой. О, насколько шкалей ужасная. Поляшки. Заберем. Почему нет? Так, а мы до каких-нибудь одуванчиков не достанем, да? Ну ладно, нет так нет. Stand clear. Oh, it's our lucky day. There's Amber? Wow, and Eula's with her too. О, почти все находятся кого надо. We also spies. The Kale, we were just talking about you. Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some? Nope.
Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Colleen. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yep. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice... Amber! Sorry, Ну да, Эмбер такая. Ну, как Пайман. Язык с зубами держать не умеет. At least I Эмоции. didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I... Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one. What kind of surprise? Tell me! I'm saved. Secros is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she... What an interesting prophecy. I have no idea what the answers... So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come... Yep, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains, and we'll end at the city gates. You'd be very welcome to join us. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this Oh, yeah, so, See you later. Have a... Окей. Повезло, что они встретили сразу столько народу, которым надо было попросить. Почтовый ящик положить, всякое разное. Are you okay, Kale? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever is bothering you, you can talk to me about it if you want. Thanks, Sucro. Well, the truth is, I don't really know how to act around it. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't get... Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model. But after trying and failing for several years, I think I finally realized. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... Aw, Kale, don't say that. Sucrose? Would it be okay if I told you about... Ясно. Надо вот на это нажать. Ты во всех подробностях рассказала? Ты упоминала Фатуи? I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt and... No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? And, I mean... You've
probably noticed by now. But I don't have the... But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talk. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Really? Нет, вы не похожи. У тебя не было настолько жестокое детство, как у нее. Но, тем не менее, если, вот как вы упоминали Сайна и Тигнари, если она через время после адаптации начинает вести себя куда более, скажем так, активно, это говорит о том, что это ее настоящий характер. Она может быть веселой и активной, Калеей. Просто детство деформировало ее изначальный характер вот в это. А Хароза, у нее была совершенно нормальная жизнь с мамой, с папой. Просто она в принципе от рождения застенчивая была. И на это никто не пытался влиять, опять же, так, как повлияли на Калеи насильно. То есть ее, наоборот, яркий, жизнерадостный характер заставили стать вот таким вот угнетенным. А у Схарозы, наоборот, ее замкнутый характер не попытались сделать, скажем так, на той самой середине. Почему? Потому что этой золотой середины либо не существует, либо никто не знает, как это делать. Я склоняюсь к несуществующему. Потому что как-то... Давайте тогда спросим этот мир, почему до сих пор нет золотой середины в нем. Ни разу не было. Всегда кто-то будет кричать о недовольстве происходящим. В том же Советском Союзе. Казалось бы, некоторые говорят о нем как о самом лучшем времени, другие нет. Кому верить? Я никому не верю. Я просто говорю, что баланс и золотая середина — это миф. Несуществующая вещь. Как-то так. Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now. I totally get it. Да, ну вот они стали интровертами. Правда, не каждый из них с рождения и осознанно, так скажем. То есть сознательно к этому идти. То есть посчитать, что что-то не нравится, и закрываться от этого мира. Я, можно сказать, тоже немножко интроверт. А с этой изоляцией так вообще еще больше интроверт стала. Социофоб даже. Мне не очень нравится общаться в реальной жизни, особенно с незнакомыми людьми, с учетом еще плохого слуха. Я просто буду понимать одну вещь. Даже если люди будут супертерпеливые, им тоже, скорее всего, не понравится каждый раз повторять, когда я буду переспрашивать то, что не поняла. Нет, конечно, я со временем адаптируюсь к голосам и начинаю понимать то, что люди говорят, но им все равно придется говорить громко. Так что вот такие дела, малята. Жизнь дерьмо, золотой середины не существует, баланса тоже не существует. Все, кто ратуют за баланс, кричат за баланс, вы слепые дебилы. Ну, я так грубо говорю именно потому, что пока вы будете топить за баланс, которого не существует, вы дебилы. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, Я за всю свою жизнь ни разу не видела понятия баланс в действии. Я видела только, как все перекашивается не туда, куда хотелось бы так называемому большинству. Все равно будут недовольные. И, соответственно, баланса не существует. Точнее, он будет существовать только для элитной категории. То есть только для тех, для кого достигнуто то, что они хотели. А все остальные, ну, извините, вы не стали элитой, вы должны умереть. Понимаете? Вы не стали элитой. Вы просто не родились элитой, вы должны умереть. Вот все и просто. Это не баланс, это хуйня собачья. Это право сильного, бесправие слабого. Вот, все. Значит, все, вы дебилы просто. Обучение у гениального наставника и вот это все, это как-то не соотносится одно с другим. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh.
I'm not very good at giving words of comfort or anything. And I'm not gonna tell you to just get over it or Ну stop вот, кстати, worrying about it. последние реплики правильные. How about we just sit here for a little Вот, while? зря We don't have беспокоиться. to force a conversation if we can't think of anything. We can just Утешать о том, что sit не here нужно зря together. беспокоиться. Действительно, нужно не слова, а просто действиями перестать реально беспокоиться. Вот она предложила просто посидеть еще немножко в тишине и покое, и это замечательно. Это вот все вот эти вот советы в действии от человека, которому не насрать на тебя. Ну, просто потому что они чувствуют одну и ту же неловкость. Правда, опять же, еще раз говорю, Калеи, скорее всего, это у нее такой характер принудительный. И она сама не рада от него, потому что она хочет быть в социуме, хочет тоже улыбаться, радоваться, смеяться, но пережитое давит на нее. Ну, это понятно. Так что это не ее родной характер, но она очень рада встретить других таких людей, и с ними становится почему-то комфортнее. Это, знаете, это как сидит собака всю жизнь на цепи, и ей некомфортно с теми, которые свободно гуляют. И единственное, с кем собаке становится комфортно, к тем, кто тоже оказывается привязан. Потому что они могут фактически двигаться в одной колее, так скажем, в одном ритме, одинаковом. То есть синхронизация наступает. И при этом не нужно ничего становится себя менять не нужно. Не нужно менять свои обстоятельства, угнетенности и все такое. Людям так легче. Это, может, кто-то скажет неправильно. Ребят, неправильность не означает, что существует возможность изменить. Или особенно, что человек хочет это изменить, но что ему хватит сил на это. Калей вот хочет, вот старается, но от этого она больше страдает. И никак не происходит изменения, улучшения. Неважно, подход неправильный, или это в принципе невозможно. И это означает, что в ее случае ничего менять не надо. Ей просто нужна своя компания, таких же людей, как она. Схароза в каком-то смысле врожденный интроверт, ее в этом устраивает. Вот о чем я говорю. Другой вопрос, как будут люди относиться. Люди часто являются невоспитанными, непросвещенными о том, что люди разные бывают, и нужно друг к другу относиться спокойно, с уважением и не давить. Это касается даже интровертов. Им тоже не стоит на экстравертов как-то агриться. Типа, чё вы такие шумные? Ну, это все вопросы социальных общений. Они сложные, они отстой. Полный отстой. Люди никогда не придут к согласию. Потому что есть еще, опять же, та самая грань, крайность и грань. То есть есть грань, между которой идет крайность одна и крайность вторая. Крайность плохая, это, кстати, они обе вообще-то плохие. Это когда ты слишком угождаешь кому-то, и крайность другая, когда ты никого вообще не слушаешь. Это обе плохие крайности. И грань как-то между этим всем балансировать, чтобы ты одновременно и про свои эгоистичные желания не забывал, но и слишком не угождал другим. Так называемая золотая середина. Никто на ней не держится. Я уверена в том, что даже я не держусь. Я ее понимаю, этот концепт, но я понимаю, что на этом держаться невозможно. И я понимаю, что я буду в большей степени эгоистом, чем угождать кому-то еще. Эти проявления альтруизма, когда ты кому-то пытаешься помочь, угодить, происходит у меня реже. И то только если возникает симпатия. И вот на этой симпатии идет дальше манипуляция. Кто-то будет этим манипулировать, чтобы что-то получить. И вот, кстати говоря, манипуляция может быть искренней, то есть когда ты хочешь от этого взаимосвязь иметь на всю жизнь, когда вы готовы каждый раз друг другу помогать. Или это одноразовое, чисто получил и все. Вот тут еще такая опасность есть. Из-за чего интроверты еще меньше доверяют кому-либо. Экстраверты начнут доверять каждый раз, у них открытый характер, а интроверты, если их хоть раз предать, поверьте мне, вы, блядь, пожалеете об этом. И отсюда рождаются опять новые конфликты. Следовательно, опять социальное общение отстой говно, не имеющее золотой середины
и рождающая войну, смерть и бессмысленность бытия. Все, я наговорилась. К тому, что вот есть такие вещи, вот вроде мы понимаем, вроде знаем, как надо делать, а ничего не делаем. Насрать. Потому что проще ничего не менять. Потому что попытки перемен причиняют больше страданий, чем ничего не делать, послать всех нахер. И если мы умрем, ну, знаете, это наша судьба. Знаете, это судьба человечества искать свою смерть. Это просто ее судьба. Наша в том числе, каждого человека. Мы ищем свою смерть, каждый как хочет, так и ищет. Так, ладно, вернемся к ивенту. Ну да. Все-таки тут в основном открытое пространство. Скажу честно, не вижу никаких пробирок. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time we get the chance, I have to show you my your tetra... what? 2 of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Я бы тоже сырное выбрала, потому что помидоры, ну и все прочие овощи жрать не могу. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. Эта Ова, кстати, держится на грани какой-то. И при этом она все равно больше интроверт, чем экстраверт. Это тоже интроверт. Вот это экстраверт. В общем, собрались пара. Но они, тем не менее, сумели так между собой сдружиться. У них просто не было каких-то слишком сильно травматичного прошлого, ну, кроме Олы. Из-за чего им не так и трудно общаться между собой. Плюс еще, опять же, атмосфера такая в городе. Не угнетенная. Не так сильно угнетенная, как могла бы быть. И именно поэтому они отлично между собой общаются. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Kali needs someone that's just not... Чё? Прошу прощения, а где... А что? А, квест кончился, что ли? Пропавшая на чужбине. А, это надо закончить потом будет. Нет, вот же. Загадка среди людей. Боже мой. А чё мне квест решил-то сброситься по-идиотски-то так? Я, наверное, не буду менять время суток, потому что мне сейчас опять просто день. Воткнут на тебе день. Это вот Ливинстон, да? Ну, насколько я помню, она попросит коробку доставить. Это не та, которая просит какой-нибудь там грибочек. В общем, она не подходит мне для дружбы. Ну, набора дружбы в плане, вы поняли. Paimon hopes we find someone we need here. Help! I beg you, please don't let go. Да. Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash on... Да, как вы оказались вместе? What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. You two are looking pretty good. I trust you... Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground.
Yes, teammate. Hey, please don't rub salt in my wound. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you would have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, Ну, мы поняли. did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and... But you still came up here anyway? Yes, I did. Because there's something I just had to... Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth... It's rare to run into someone with a death wish in this area. Да, вот, кстати, скептичность Розарии в этом вопросе мне нравится. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. Ну, жаль, мы не знаем точных обстоятельств. Вообще-то, если кому-то что-то предсказывают, и человек становится как бы более настороженным и внимательным, он как раз-таки должен избежать проблемы, а не попасть в нее. Это уже, блядь, непонятная условность какая-то неправильная. Не, ну если только, конечно, есть вещи, которые человек не мог бы не заметить. То есть, ну, не знаю, где-то какая-то рыхлая земля, и ты точно соскользнешь, потому что ты не специалист и не заметишь этой опасности. Да, тут я могу поверить. Ну, блядь, это слишком, сука, надуманные идеи, которые закрывают дыры в предсказаниях, в кавычках. Ой, а насчет Розарии? Ну, думаю, мы были бы похожи, я со своей пессимистичностью, если бы я тоже умела, как она, сражаться и занималась бы безопасностью Манштада. Но у меня совершенно другая судьба, поэтому я просто унылая дрянь. А она, ну, она нормальная. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Okay, that explains you. But why is Rosaria? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. В общем, да. Единственное, что я не до конца поняла, это что она так на Альбедо так сильно взъелась. Без нормальной мотивации я не могу принять ее вот это отношение. Это единственная причина, почему мне, по первому впечатлению, именно в задании Легенда Альбедо, Розария не понравилась. А в остальном, ну, она вроде нормальная. Просто очень собранная, безэмоциональная девушка, которая не любит какие-нибудь шумные вещи, в том числе не любит петь в хоре, выполняет работу просто потому, что это, блядь, работа. В этом смысле она несчастна. То есть это не ее любимое занятие какое-нибудь, вынужденное, потому что у нее детство было, опять же, не алё. Конечно, не такое, как у Калеи, но тоже не алё. Это не то детство, которое должно быть у человека, чтобы он был ярким, жизнерадостным. Это пример как раз того, что детство было плохое. So that's why the Scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some Кто-то of the пробел people we were забыл поставить. looking for. huh? I see. Ей идет, So, кстати, all we'll need ночное to do время is find суток. some Вот как clues, красиво make a note, смотрится. and drop it off at the mailbox. I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush. I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Oh, you saw... You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus, the astrologist, will provide you with a personally handwritten letter. You can be on your way now. We won't keep you any longer. All right, then let's head back for now and meet up with everyone else. Will do. This is... Так, мужик, я тогда заберу у тебя все эти Сесилии, кек. Погоди, это кто стоит? А, Шарп.
Он, кстати, каждый раз тут появляется в какое-то время суток и что-то здесь охраняет. Вот этих двоих. Вот кто они такие, я понятия не имею. Слащавое, конечно, выражение любви. Выглядит, кстати, прикольно, мужичок. А мне сейчас отдадут Сесилии целых 5 штук, ничего себе. Эх, может, эти 5 штук мне принесут удачу выбить Венти когда-нибудь. Потому что Омежечка должен вернуться к своему Альфе. Да, я про Морокса с Барбатосом. Ладно. Что-то очень много, конечно, любви и все такое. Причем не всегда, как мне кажется, искренней. Ну, выглядит приторно натянутым, так скажем. Дуванчики. А нам надо одуванчики на джин? Ну-ка. Не требуется. Отлично. Значит, я могу не париться. А в принципе, больше одуванчики ни одному персонажу не нужны. Ну, может, Мика, конечно, будет хотеть, но я не помню, чтобы это обсуждалось. Мол, вот, Мику так будет тяжело качать. Потому что даже про Байджу что-то пожаловались. А, на него надо эти сраные колокольчики, льешные. Я про Байджу. Она же сказала рядом с верстаком. Я думала, это где-то вот здесь поставят. Ну, вот в этой точке. То есть вот тут, где я поставила эту яу-яу, я думала, что вот тут поставят. Вот тут поставят. А они поставили вообще, блядь, в таком месте, что это дичь какая-то. Но выглядит забавно. Как детский почтовый ящик. We managed to find in time. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even... Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So all we need to do now is wait for Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax. Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. С таким пренебрежением сказано. Ладно, кажется, мне надо покормить Паймон. Как будто она питомец какой-то, которого, ну, не знаю, как какой-нибудь там раздражающий котик, который мяукает, чтобы его точно покормили. И я сравнила именно с котиком, а не с собакой, потому что кошки, как мне кажется, выглядят более прожорливыми, чем собаки. Хотя, опять же, такие животные могут есть больше, чем весят сами. Опа. Но кошки все равно ведут себя более прожорливо. Yeah. Now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. Вот, Ратути, вы кто такая? Sounds like a plan.
Ресторан хороший охотник. Ага. Я бы ее не кормила. Paimon will have this one, and this one, ooh, and this one. Hey, Paimon's really hungry! And don't forget, Paimon's also ordering for you, too. It's not like... Я, кстати, тоже голодная. Поэтому после этого ивента пойду покушаю. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Кто такая Беатрис? Что-то я не помню такого NPC в Манштаде. Yes, everything's ready. Куина I помню. packed some great wine and smoked ham. Он Your parents часто will стоит love it. продавцом, и тут на входе, вот ворота, и он тут на входе стоит. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only... Ничего не понятно. И при чем здесь это? I must remember to get some milk today on my way home. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail. Нам, наверное, Enjoying the суету scenery? города показывают. Oh, Tone Deaf Bard! Are you here for some food as well? Oh, I can put something on your tab? Well, I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. What kind of good news? Behold! What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been... A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of... Let it set. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through... Also, if you have some time, we could organize another fast track... Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. Benti always looks so relaxed whenever we run into him. Excuse me. If you don't mind, could I chat with you for a moment? Oh? Who are you? You may call me Scarlet. Она выглядит как из Снежной. Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from... Mind if I buy you a drink? Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very... I can. That's why I tried to strike up a conversation. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting... Yep, bizarre. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you. Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that, as it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all... What do you think about Mondstadt so far? Случайный прохожий оказался тоже тем, кто ищет всякие разные воспоминания молодости. It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Thank you. You're very friendly. I'll leave it to you then. I hope you continue to enjoy this. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could... Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends.
Пес Манштада, как всегда, зрит на всех подозрительных личностей вот таким взглядом. Альбедо был подозрительный какое-то время для нее. Теперь уже не очень. А вот Скарлетт пришла. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Сударыня. Это точно Снежная, только там такое обращение существует. А, нет, даже... Стоп, я ошиблась. Это, по-моему, французская. То есть она может быть из Фонтейна, но одета почему-то как будто бы она из Снежной. Это довольно странно. Может быть, она как бы и то, и другое? Ладно, неважно. Так, мне надо следующий день с 8 до 12. Так, водичку. Водичка — это хорошо. Надеюсь, когда-нибудь закончится уже это все. Это, наверное, третий акт пошел, да? Да, это уже третий акт. А что тут у нас будет? Ну, что-то будет. В общем, к алхимическому станку, блять, господи. Верстаку и, в общем... О, а где почтовый ящик? Куда спиздили? Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just... Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. Я бы про анемонию послушала. А, вот так в доске. Вот я хочу вот это. О, тут стольких народу. Ну-ка начнем. Блин, лучше, конечно, по порядку. После нашего недавнего разговора я внимательно изучил формулировку пророчества. В термине «цветок не от мира сего» слышится противоречие. Только подумайте, если цветок не от мира сего, то его и увидеть нельзя. А если можно увидеть, то он не подходит под описание пророчества. Это не обязательно должно быть реальное растение, но должен заметить со всем уважением, что придумавший загадку не знает всех растений в мире. Что он знает их все. Ну да, потому что даже антикнарий, скорее всего, не все видел, только те, что в Сумеру и еще в некоторых местах, но далеко не весь мир, не весь Тейват. Ну, в общем, он мало прав по этому поводу. Вряд ли цветком не от мира сего можно считать существующий вид или искусственно выведенный гибрид. Учитывая это, я считаю, что мы должны мыслить нестандартно. Проанализировав все, что я узнал за эти годы, я сделал вывод, что у сахарозы тоже есть догадки, которыми она со мной поделилась. На данный момент, когда я пишу это письмо, она еще не определилась с ответом, поэтому я не буду раскрывать свой вывод прямо сейчас. Может, подробно обсудить его при встрече. Короче, он так и не вынес тут никакого ответа. Называется, зря только открывала, надеюсь, что он что-то интересное ляпнет. Ни хрена подобного. Сначала я подумал, что цветок с помощью алхимии будет не от мира сего, как сказано в пророчестве, но поразмыслив, что под описанием подходит не искусственное, а имеющее форму механизма из алхимических составляющих. Длинная жизнь проносится мимо часов. Это что-то слишком муторно. Так, проводник, что не собьется с пути. Блин, хочется начать с Беннета. В каждом мире может заблудиться, но хранящееся в сердце неугасаемое желание помогать людям и направлять их на верный путь может стать кораблем, чье странствие среди волн не кончится никогда.
Я еще никогда не делала предсказания на этот счет, но у меня есть предчувствие, что я вместе со всеми засвидетельствую истину, стоящую за пророчество. Посему позовите, пожалуйста, когда придет время, и она поможет. Да, странно. Я долго думал об этом, на самом деле, до того, как вы пришли ко мне, я представить себе не мог, чтобы доиграть в этом какую-то роль. Ну, как вы все знаете, я, вероятно, не гожусь на то, чтобы направлять других. Я не очень силен, и все еще пытаюсь улучшить свои отношения с этим миром. С кармой этого мира, чтобы она тебя так жестоко не била, да? Если спросите, кто может стать подспорьем в вашем деле, то я отвечу. Моя приятельница Фишель и ее подруга-астролог Мона много знают и смелые по натуре. Надеюсь, они вам помогут. Короче, такое себе. Непонятно. Проводник — слишком громкий титул. Мне куда больше подходит быть другом для каждого из вас. Я хороший собеседник и буду рада выслушать любого, кто почувствует себя в растерянности. Если использовать аналогии, я как факел в ночи, который будет освещать путь, пока не угаснет. В последнее время беспокойся Кали. Она оправилась от болезни, но выглядит не очень бодро. Конечно, она не может отпустить прошлое, в котором она находилась в роли подопытной и была под влиянием какого-то павшего божества, возможно, даже Осиала. Потому что большую партию костных мозгов забирали вроде бы из-за Надзумы. Ну, потому что там лучше всего сохранились останки богов. В том числе Осиала. Ага. Я могу подсказать верную дорогу, только когда речь идет об ориентировании на местности. На жизненном пути словно потерянный ребенок, которого всегда направляют другие. Это правда. С его стеснительностью, кстати, он тоже интроверт, как Сахароза и как Калеи. Но я не знаю всех причин его становления характера. Было ли это какое-то дурное прошлое, или он как Сахароза. Кстати, а тут еще длинное письмо. А остальные были такие длинные, или я что? Так, ладно. Но после вашего вопроса я сразу понял, чем могу помочь. Я попробовал нарисовать карту растительности а также график наблюдения за драконом. А это зачем было нужно? В ближайшее время будет занят патрулированием с капитаном, ну, то есть, наверное, Кей, и подготовкой карт для Лизы. Поэтому могу поддерживать своими добрыми пожеланиями. Ну, это правильно. Потому что раз так, то это единственное, что можно сделать. Надеюсь, карта и график помогут. Да. То есть тоже ни хрена никакого ответа. Ну, понятно, понятно. Уста, что не лгут. Вы не ошиблись, предположив, что ложь мне не свойственна. Это связано с моим происхождением. Житель пустыни, выросший в академии, поэтому мне не доверяют. А если бы я еще и лгал, в результате я научился говорить поменьше и только то, что действительно необходимо. Да, кстати. Это вполне себе такое может быть. Пытаться раскрыть тайну, скрывающуюся в пророчестве, может быть опасным делом. Если вам нужен человек, который никогда не врет, я могу присоединиться к вам. Ну, хорошо, Сайна немножко помог. Ну, немножко, все равно нет ответа. Так, давайте сразу проясним. Я не гожусь на роль того, кто никогда не лжет. Это правда. Она может быть честной, но она, скорее всего, тоже много чего скрывает. Услышав ваш запрос, я задумалась о прошлом, вспомнила множество случаев, когда я лгала. Я часто придумываю отговорки, чтобы избежать занятий в холле. Вот! Но это считается мелкой ложью, а не какой-то прям серьезной. А иногда лгу для того, чтобы чувствовать себя счастливее или чтобы от чего-то отказаться. Ну, когда тебе навязывают, да. Самая хорошая ложь, которую я когда-либо придумала, предназначалась в арке. Будто я не хочу оставаться в Манштаде. Он ответил другой ложью. И это был совет для меня. Он сказал, ты не приспособлена жить ни в каком другом городе, кроме Манштата. Я не могу стать ответом на вопрос, ну да, то есть, что никогда не лгать. Идет ли речь о любой нечестности, или уже лишь со злыми намерениями? Кстати, вот оно! Любая нечестность, которая не вредит, или злые именно намерения, во!
Вот оно. Потому что бывает, когда люди врут именно потому, что знают, что им будут продолжать навязывать то, чего они не хотят, и они начинают лгать. То есть, как только исчезнет понятие принуждения, люди перестанут лгать. Им будет просто незачем выдумывать чушь, если только они не являются со злыми умыслами. Вот. Вот! Все просто. Жаль, что не так, кого вы ищете, но я верю, что найдется тот, кто соответствует вашим требованиям. Ну да. Найдется тот один китаец, который соответствует любым требованиям игры. Так, Розария и теперь Рейсер. Блин, оба на R. Я бы просил наставницу написать письмо. Оно лучше, чем те, что получались у меня. Ну да, понятно, с письменностью проблемы, как у меня. Курица лапой и беда, печаль. Спасибо ей большое. Спасибо ей большое, спасибо. Угу. Я не вру, я тебе верю. Приходи, когда я тебе понадоблюсь, буду ждать. То есть тоже ответа никакого нет. Просто приятное письмо. В этот день праздничный. Let me quickly summarize what we found out about. Ни хрена. Tamara believes that on closer examination it might be logically paradoxal. While, as for my answer, I think a clock in the shape of a flower. Here's what we've gathered regarding a guide who will Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy. While Bennett suggests official, Mika didn't submit much. But he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support it. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Ну да, хотя сама Алиса тоже пишет вроде сказки. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with... So, what are the answers to the 4 riddles? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it. Or, let's all share our thoughts on... Мдя. Так и не выяснили ни хрена. Ответов нет. Wait! Wait for me! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. Huh? This is kinda sad. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little? Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-R? Well, basically, she helped me out a lot with my research. Wait! So Ying-R is the girl from Lila that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an instance. So, at Starsnatch Cliff, you... Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I know full well that Miss Ying-R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world, which brings me to the subject of the last few days Как же голос and the не идет Windbloom такому Festival. лицу? I thought it was time for me to invite Miss Ying-R, but yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. Oh, Timaeus. And that's why I've decided... But then what about Ying-R? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her... Well, yes. I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my... I explained that a matter of great importance has presented itself, to which I must devote my full attention for the time being. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. Well,
You certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let you. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can. Okay, so it looks like we found our one who would never. Great! Let's keep it up. On to the other three. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Of course. We will soon see if my hypothesis has... Actually, Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Actually, I'm a little worried. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much. Well, does anyone know the exact location of where we're headed? Or... According to the prophecy, once we figured out the answer, we should tell. Oh, we know something about that. What? Потрясающая моська. Еще бы ее такую же увидеть. Wow, that's amazing. You really know how to do everything. Then we'll let you lead the way. This is it. We're off to find the sacred location. Ура. Наконец, сейчас увидим. Что-то, наверное, невероятное. Так, куда это? А, сюда. Я уже думал, это опять как какие-то дебри, края карты. А это так, рядом. Малышка Яо-Яо классная. Она реально хороший персонаж. Из минусов, которые я выделю, но они не то чтобы критичные, эти минусы. Это вот это. Сейки но Ками нужен. Мне нужно пройти скоромышь. А, сегодня фармиться. Надо будет потом пойти и сделать. Я хочу ей ульту качнуть. Обязательно. Малышка достойна таких прокачек. Так что если вам выпало Яо-Яо, считайте, вам повезло. Ну, в принципе, как и с Лайлой. Правда, как и с Лайлой, есть проблема та же самая. А, тут не показывается у меня еще, потому что этого нету. Ой, и остроумие можно ж. Всякое можно. И вот это. Ну, наверное, лучше остроумие вначале. Прифармну. Ну, короче, ей тоже нужен Цеки но Ками. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Больше не будет диалогов. Ну, туда идем. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the lantern... Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Paimon's reading too. Huh? But there's nothing about us. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Белка, кот, щенок. Дорога. То есть белка с котом и щенком по дороге идут. Ослик, суслик, паукан и мокренький якис. What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Вот сюда он нас приведет, как я понимаю. Huh? We'll have to fly up there? Мужик, ты летать не умеешь? Ну ты не манштадец. Это фейкер. Это не настоящий тиммей. Ловите его. Он летать не умеет. Ладно, на самом деле не обязательно быть настоящим манштадцем, чтобы летать. Ага. Че, как чихнул?
Прости, господи. Красиво. Хорошее место. Ну да, в полете нельзя. Так, дайте-ка мне фотокамеру, мне плевать какую. Так. Ладно. Ай! Я же фоткнуться хотела. Ладно, надеюсь, мне еще разрешат это сделать. Ну, там, конечно, зайка выглядит прикольно. Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was... I never would have guessed that such a place could exist. Wow, look at that pretty lantern on the table. Да, похож на тот, что Лиза ставит, когда околдует ульту свою. There seems to be something on the back of this chair. Take your seat. Present your answers. Well, as far as instructions. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albie? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay. Ну да, пока рядом Кли, он будет супер опекать. All our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine, but I also couldn't find any overt... Huh? What do you... Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on the... Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answer. That sounds kind of smart, but... I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Clee, but while Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been... But if nothing here has actually been physically tampered with, then... What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've gotten... Don't leave us on the edge like this, Mona. Да, нам только стало интересно, что ты там такое обнаружила, а ты сразу все на попятую. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Clee. Come on, join us. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to... You can do it, Sukra. Then I would fetch a tetratanic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get... Kale, I hope you found your answer. My answer is... that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my... All right, it's up to me to answer the third part. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident. I'd like to thank everyone, too, for giving... And last but not least, I will answer the final part. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait, the lantern just lit up! Whoa, all four sides of the lantern are glowing! Huh? But... Kale,
Could I ask you to stand up for a second? Oh, all right. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple... Мило. And to think, I never expected you to actually... What? There's someone else here? We meet again, traveler. Hey, you're that Outlander we met the other... It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the problem. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following your shadow? Матрешка слежки. Матрешка. То есть за ними следила она, за ней следила она, а вот за этой следили уже мы, наверное. Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. Huh? But why? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations, in fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each... Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successful... What are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested. The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh. Why did this little thing just light up? Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Anemo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the Tell me, are you sitting around my beloved tea party? It's a really... Oh, so you are. I suppose this means even the Anemo Archon has granted you entry to this... Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long... Сейчас будет длинная катсцена. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Anemo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or
on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. Ah, so this is where the legendary mages held their meetings. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy... About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you... No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world. A guide who will never get lost. One who would, when a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindot. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use... Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world? And the one who would never lie is... me. I hope no one would take offense. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of... Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in them. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the... You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors. But you are different. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted.
She would have known what we meant. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your... So, the Supreme Blessing... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are... Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations, but no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are moms. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my... Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to. Bye, Mom! Todoko says bye, too! Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure... Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's Windbloom again, Alice. It's also a special anniversary date. Yes, I do remember now. It was just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone. Понятно. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Да. Так, ну, раз уж дело такое, может быть, мы сможем даже... Мы даже можем сесть. Я хочу выбрать такое место, чтобы было красиво. Не та кнопка. Так, отлично. А, точно, буква З недоступна же. Так, во-первых, мы уберем личную информацию. Во-вторых, приблизим. Я хочу заскринить только, ну вот, светильничек. Отлично. Ага, вот подойдет. Что еще поскринить? В какую сторону? Ай. О, господи. Шип хочу просто дополнительно заскринить.
Хорошо, нафоткалась. Спасибо. Спасибо ивенту за, ну, немножко странный, конечно, сюжет, но все же что-то в этом есть. Он мало как укладывается в общий сюжет происходящего. Ну, просто приятное событие. Мужик, тебе что, плохо? Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better. I'm fine. I'm just a little А, glider вон оно sick, что, that's all. Михалыч. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. It sounds like you've still got something on your mind. It's nothing, really. It's just... But still... Of course, I didn't actually expect the Supreme Bless... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like... This... But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Oh, Miss Yingar. Well, I mean... I just really don't... Hey, you three? You may want to look over there. О, это опять та стрёмная женщина. Сейчас будет плохо мне. От кринжатины помру. Помогите кто-нибудь. Miss Yingar? Oh, so that's Miss Ying... Yep, that's her. And she actually came... I am so sorry, Miss Yingar. But how... Are you... Of course I am. I'm so... I was ready to give you a harsh scolding. But now that I've seen you, like, you said you couldn't come to pick me up because of a very important matter. Should we go see? I wouldn't. Я бы не You get лез. hit by a forest boar. Да, if you и хорошо, interrupt что a она со couple's мной romantic согласна. conversation. Oh, really? I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you. You can be happy just to see others happy. And you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much... But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of... I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that... But... isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... I may have read about that in a book. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date one. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something. Если ты As long ощутишь, as you конечно, recognize эту that it's пользу. something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. I nearly forgot. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you. It's nothing too special, but they're the best. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my wind blooms for this year. I wish that... Thank you. Мило. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Главное из них все-таки заваривай вкусный чай. Это будет гораздо лучше, чем они просто будут цвести и увядать. Правда, сами растения, если бы имели разум, как мы, были бы не рады, что их кто-то ест. Kale, please take these notes with you.
I've heard that you've been Именно working hard поэтому on your об этом studies. никто никогда не So будет I've prepared задумываться. some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you Oh, really? May I? Of course. Это, конечно, немного кринжевато, но да ладно. А фиолетовый, потому что это энергия, скорее всего, негативная от павших богов. Huh? What? It was like a little cloud of happiness. And now it flew away. Да. Well, luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll keep working on it and let you know as soon as I have. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sign up! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? И опять его неудачная шутка. Вдох до последнего вздоха, да. That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Saino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say... I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Wait! I've got something to give you. Huh? Kali has a... Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few... I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amp during Windbloom. Mondstatters offer flowers to the people most important to them. You three... But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else. Whoa, are these really for us? So, are these your chosen Wimblums? Mm-hmm, one of them. Both Padisauras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my... I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet... The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Doesn't it look just like your test tube? Офигенно, конечно, на фоне вот этого. Так, анемония Падисары. Ух ты, ух ты. Новая рубашка. Посмотреть бы на нее. Ага, тут Двалин изображен. Ну, прикольно, прикольно. Ладно. Да. Это вообще мертвая для меня вещь. Ну нахрен. Так, ну раз мне больше не нужно это, то я верну коробочку. В общем, вот и закончился наш ивент. Да, полностью закончился, все исчезло. Осталось только вот это вот. Я не буду это снимать, это просто бои. Не сильно интересная тема. И надо будет заняться Кадзухой. Так мне же нечего открывать, да?
Ну, в плане разблокирования. Ну, значит, будут ключи опять просираться. Ну и плевать. Вот какое у меня количество теперь круток. Оно может стать больше, если я не буду лениться и решу проходить сюжет. Вот этот вот сюжет. Вот это сделать, все надо вот это сделать. Ну и вот это, конечно же, соответственно. То есть вот тут вот. Ладненько, хорошо. Ну, да, кстати, а по новым, которые потом появятся, я точно хочу посмотреть на Сайна. Возможно, на Тигнаре. Точно на Нахиду и Альхайтама. Дехию и Нилу не хочу. Кадзуху хочу тоже. Ну, будем смотреть. Может, я, конечно, от кого-то откажусь. Но точно не откажусь от Нахиды, надо ее узнать получше. И, возможно, Хайтам. Ну и Сайна, скорее всего. Ближе к этому, чем нет. Тигнари вот менее интересен. Ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было не так тяжело проходить этот ивент, его музыкальную ужасную часть. Она была ужасная. В общем, да. Ой, ну ладно, всем пока.